Inside Story Uganda, real source of political updates. Yambozi nenyambala ya muzee nenyambala neri kabona eri jenzijayo nga wali ojambala ngakati musajja wange namulabye nga aweddemu yayisa abantu alogansi eyo nange muweddemu kakati nze abaganda batuga nti amezi taluma wate sente zange bazimpe before we go to be a journalist omuganda wafaali atya entalutalo lwali mulungu omanyi famire yaffe baye abantu abali aloganti ye yagambye tajja ayagala kuddayo business yagitadde ayagala gitunda me am convincing him muwala wange akomewo ate wagamba omwala tadda gwe wagamba love is emotion kakati nzi omuga nti omuwala takumona nga nti naye gwe ddati gwe bamami nga bakubatula baye ebintu bya marriage tubigamba mutabani wo ayinza okugamba ekigambo yekka yeyeja n'agamba mutabani we nti okyusa omwangu nti omulyango gwakyama yekka naye gwenza omugandagana nawe akuddamu eki ate bwadde mukamwana we olaba bwoba oswadde nze namukamwana wange gwe nalwanyisa ennyo naye ate tibwali bubi naye bwe yali ku mbaga nga bamuwasa yagamba mutabani wange weebale nnyo olwanye nnyo n'olwanyisa buli kintu kyonna naye laavu yaffe ewangudde nayimirira kaziza nemuga nti atolooza aliyo abadde akulwanyisa nze mbadde nkulwanyisa era kati okuwewaayo okuva n'olwaliyo nkutadde mutani wange omulabiridde bulungi ozadde abaana abanfaanana bafamire yaffe naki aikemwawuto anti kyenkubuulira aleme kuhabalinga ki busungu buli lwaki yali akyogera these people don't know if you fight n'olwana nze mbagamba senga wa mukazi wange eyali tanjagaliza muwala we ne muwasa bwajja wange asula ku ddiba gwe genda eri ewooliko wali oyagala nakuwangulirako. That's what I am telling these people who are fighting Muhozi. Muhozi will win. Naye omuntu teyerabira baali bamulwanisa. You think Mbuga can forget people abamusiba emyaka? Tasobola. You think they can forget? Tasobola kubeerabira. Olowooza nti waliwo omuntu eyerabira abamujozi nti n'ojoga famire yange emyaka 10 ng'ogijoga sente ozikutte otunidde ku mutwe otunyaalako. Can we reconcile? Even Jesus put a claw back. Mubasonye kuba kyebakola tebakimanyi. But you know, oyagala ba president obufunye bakubye ne bakujjako kakati kyobola sinza kukola n'abantu bano. Museveni cannot give him a job and I work. You should put into better cabinet. You should put university. You should but is now to do my things. That's why I have constructed the basic one. Kakati what is a change nti business ya abaana bafuna obuzima atambula akola emirimu akola ki sente zibula yakituufu kuba management yonzibwe yabbaala oyinza okubanja totegewo nali mugundi akola ki so the business naye waliwo muwala wa gundi muli waggulu weereru era bwe baba nze siwakana if they were ereru's escorts in 6 months their parents must prepare coffins ekyo nekisalawudda era kenagenda nembawaabira anti nze nafuna obuyinza okukuuma famire era bwe baali babumpa obuyinza okukuuma famire bampamu ne kakofini akatono nina obulamya n'obutta nze Tamale kale ensonga satu gitegeneyo bulungi bwetuuse nze Tamale mukubidde kati nange yetaliiyo nange sikyaddayo yes naye yamukuba is not contentious. Okay. If you bamukuba besikoti bereru their parents should prepare. Okay. Yes. Kali nze Tamale this week twafunye
to resolve the matter amicably. Okay. Naye bali bampa okukuuma abazzukulu bampa effumu ne bampeeramu n'ebirala naye bankwasa abonna abaganda tebabirina bw'obinoonya naye ze bampeeramu ne kakufiri akatono ekitegeeza nina obuyinza obulamya n'obukola ki kyobulaba nti nze nsobola okukomyawo emmotoka zange ze babbye tewali yali ebbi jjajjange yawandulanga dduso embuzi gye babbye neekomawo nze genda oleeta omupiira gwa mmotoka omukadde oleeta ennatti ogindeetera olabe emmotoka gye babbye nga tekomawo weeri wengisibira leero lanze nnyo naye kati tubikomye twogere ku nsonga ekyagudde sikyadda mu byabufuzi ngenda mu bizinesi kati bizinesi njikuba abantu mu maaso sebo tolanga bizinesi yo nange tolanga bizinesi yo nange tugende ku you're a journalist, senior journalist, retired journalist. Media is on the attack. Media is twavuddeyo nga netwogera ku parliament. Media is on parliament efuse parliament because we don't have a media. Tetulina media. Temuyina. You don't have journalists. Okay. You don't have a professional body. And you see, look what everywhere. Abantu bana bali bagala okusuula Museveni bonoonye buli kintu every Museveni's achievement. If we want to defeat a revolutionary, you force him to only do his achievement. Okay. What does Museveni have now? Nti ki kino kiyimiridde Museveni talina kintu kati toyina kyolaga nti what are the benchmarks of a democratic government? Freedom of speech tulina okuba nga tugirina. Era President wa America bamwita Abraham Lincoln yagamba if I'm faced with the challenge of being in a country without a government and a country without a government with a free media, ye yagamba abeera mu nsi omutali government naye nga mulimu free media. Era the constitution of America cannot allow omuntu okuwera amawulire. Even the constitution of Uganda does not allow omuntu okuwera radio bichiya. Yes. Bwe baali bagulawo radio Uganda in 1954, Governor Andrew Cohen is saying a politician and a government which don't have a radio station or a TV station are comparable to a dumb politician who thinks that he can win a competitive organized election. Okay. Kakati, this is the power of the media. Of the media, yes. Ngenda kusomera ekitabo bwe nakoma ku Lwokubiri. The first press conference was NRM was organized by Salim Saleh. I write in my book that unlike previously, Saleh even apologized for Museveni's delay. Okay. Museveni came with the freedom of the media. Kakati bajita. Why? Bani era bajitira. Previously, the media institutions, and in many countries, media institutions zibera mu bagagga who have interest to pursue Madoko bani. Kakati mu Uganda basangamu bawava munno. Bajimujjako okumenya abasajja bano temuyina nsonyi noddira ekizimbe kyawava munno n'okimujjako muyalimu okusasula omusolo gwa bilimu n'oteekako NBS akapande abasajja bajozi basajjamu omulimu ate abikola yiwomu ebyo njogerera yiwomu alla bwakubye ebbalayi mu kyeyi bana amukubye ebbalayi mu kyeyi. You cannot kill me. Every maggot that comes out of me is paid for by a human being, irrespective of family status. God created us. Mugundi. Kakati nkubuli anti mu Uganda media bajita. Aga Khan n'agula monitor. Aga Khan ekyamutuuka ku Amin tayagala kiddamu. Yes. Okay. Kakati media mu Uganda teriimu. Nti ono mbuga bwe yajja n'abakolera tebamusasula. Kituufu. Yes. Kakati kitegeeza nti media institutions
ujja kusanga ne baliyekuba mukanga ebirango binaavaawa alina okukakkana abigaba aliomu kyoba olaba yafuga amawulire ateekamu ebirango by education where do you have education gundi but I'm going to handle it. I've written a book how to salvage our education system. Me am a risk taker. Our education system is in tatters. That's what you're saying. Banani media houses sawa zino. Batia bagambwako kubanga begulira ebirango. Who pays the piper control the tune? Oh, I get you. Two, a professional body called NIJU, the National Institute of Engineers of Uganda, yafira way. You talk about it in its absence. Never get UCC teina buyinza wabiri omuntu omwaji twali mu kooti abuwabiri buno bulina nagisi mu mpale nkaka nakalikane damujijeko kasajja kwe kuyingiza tuleera kakati obwo buli mu UCC buli appointees. These are not professionals, failures. Mutulage profile y'omuntu ali mu UCC yakola ko mawulire onakola ko empali bw'obusambi obutono kaniri komuni nkabali kateeka walina kana kalina nagisi mu mpale bali bakatedde mu muzikiti. UCC has no powers to cancel your license, but none of these people who own radio stations and media institutions have come up to challenge them. Kati for you generally mulina ekizibu nti media institutions zirowooza nti ziri appended ku UCC. Nze UCC tesobola kumpita mumpitangayo kabala kumpitangayo nendi ukambalagako netufuluma n'omulamba n'obuzibu bweyogedde. I'm more professional than these UCC idiots. Ensonga gyogedde ndagendabye nti bakama baffe abatali houses beguya UCC side eri kubanga what are the conditions under which UCC can take away your license? It's not a mercy. Yes. Two, you don't have a professional body. A media council, Museveni were really a professional body. Museveni urged why in editors meeting quarterly in Museveni. The president said, if I don't have money and you malign, a journalist maligns me, where do I go? Yes. It will take our media council. Nti singa oli aba alina kyakoze eki with the professionals and the professionals. Even the government is represented. Okay. But in absence of the NIJU, which means in absence of NRM, SEC cannot be there. Yeah, true. The secretariat cannot be there. Katibano gundi yafa. NIJU yafa. But in absence of NIJU, the media council has been, the powers that are in the media council have been taken by idiots in UCC who are not professionals. Who is a professional there? So I was. Okay. Yes. The third point. One is that the media in Uganda is under poor people. Yeah. If you look at Kenya, Raila Odinga controls the media in Kenya. Era Ruto taina media. Because nation was started in 1954. Citizen yali wagundi mseja mamitangani. Kakati olokuba media ye Kenya is strong. Nebo buli bannamawulire be Kenya tebali anguzinga mu. There's nowhere you find a media that immediately they arrive at a function, they sign their names in a book. Nobulira kakati nze nakatabo kange amufula omugundi bogera n'amanya agataliyo amafiriransi journalist nemutira obukulwa nembukiriza kakati media yamwe awo. The first point about your media is that nti bagenda ne balowooza basiru they are idiots, they are primitive. Your media, most of these journalists are idiots. Why? Because they are not professionals. Okay. They are not professionals. Nti Sulemani yaganti omwana wani. Yes. Kakati nebo genda mu society naye temuliba professionals. These are idiots. Mu society was taken over by idiots. Why? Temuyinza kukkiriza munnammwe nti olakuba abuuziza omulamuzi nti se obugagga bwo bulibwa ne bamusiba ne musirika. These are hostages
all the institutions, the perimeters, the pillars of democracy have been taken over by the mafia gang. That's why I'm a strong believer in which could have it. Kuba nategeera nti mwebyamu byonna byakola ki byonna byafa byonna bifu nti in absence of omulamuzi yali tasobola kusiba kasajja kano naye abamonita bakawaganga ne bakawaga embubuwo zisejjembe zimercenaries oyogera kwa mane babirizi bakeerabira was grooming this man abamonita bakakubako nga kaire egondi namba kagenda pick up your files kakati bano olwokuba nti tebakyalina professionalism balina primitive approach to issues. Nti a primitive person akola mu katale alowooza mu wiki kulafuti bwekiri tumuloga ave ku mudaala tumusiranye tumwanda mining kakati bano bwe balaba nti muwanga muyanga bamuggyeko puroguramu ye oba gwe ali popular ne bakuggyako bo bano balowooza nti inabusensa obumuwanga puroguramu yaabwe ejja bwe tumubeera ekyo kaliisa n'omutwe gwe kaliisa n'omutwe gwe mbwe bajjako eyakaliisa nembe this man should go home and road. I hate these people, I hate you. That's why I'm a tough man. Singa mubulira byemba kubye enkolima gyemba kulimiramu mwali tegedde tetuliddayo kukolagana kubanga this man must go to his home and road. Where should I road? I worked for you. I delivered the committed and the dedicated stuff 14 years to Museveni. Is it how you pay me in Nagis currency? It's called in Nagis currency. Musajja ambuza Nagis currency efaanana I've written a book nenjibalaga Nagis currency mwe batusasulira. Yes. Kakati nkugamba nti bo bagenda ne balowooza nti bwojjako mirundi abantu bagenda kukola ki bagenda kudduka bagenda kwata no. Let us assume if kuyidi aduka abakafiri bonna bagana obbawa ebisolo ebyokusala musala embizi. Yes. Abaganda bakuga nti amaluma tegakuliisa kamugi. What this TV station has channels, different channels. If I don't see Mirundi, then I move somewhere else. Yes, buchiri. Kakati bano mu busiru bw'abakalisa obw'abani abajozi ono bwe yalowooza mumujjako kula mukaaka bajja kulira mukyayina levo yeemu paalo ekyayina listenership yeemu ekyayina yinkamu yeemu nze ngenda n'omutwe gwange majestika menasingire nti embwangirese oyo balamu akyayina gundi yemukulu omukaaga ekyateekesaawo okukyusa kiki. So they assume primitive y'ababalamu primitive y'abakaliisa primitive yaabwe balowooza mweno bwegalibwawo. You will force people to okudda kweri. Oyinza okutta omukazi omukazi omuwase naga nti ebyabasajja nabivaako. Yes. So those are the four factors ezikyaliwo nti they are not empowered. Yes, they are not empowered. Eyange kijiiko nali kamala kwegayirira akakayina nagisika bakakubya omuzikiti bakattiramu jokimu kana kawala kayina empali jakimu gundi yange olabe nkukwateko until there is a wound. Nze neyambisa byange nze neyambika extrajudicial some you must get somebody to go to court to interpret the powers of UCC before you go to the and who should be before ani asaana okubeera member wa UCC because in absence of this oba you revive in fact ena mu provision y'amateeka efuga nejo government ina sente zeteekamu I think some yafiira kutumwebaze kyafiira kutumwebaze Tamale government oyinza n'okubasanga nga balina sente zebakola ki zebateekayo government ekibiina kiri professional. Journalism was recognized as a profession. Naye ne badokita n'olaba kino kirwasamanga kyasami kifukamidde nekibula kikubatteke Museveni komawo. What did you do when COVID was around COVID
bwe yali atta abantu kyakola kyekyo n'omuntu gwakyo nekifukumira negandula lyakyo n'entu yakyo. We are in danger. All the professional bodies are dead. True. They have been taken over by idiots and scavengers. But this time around, we are talking about parliament. Ravaging. COVID was ravaging everybody. Kyatula luddawa. Kyali luddawa ekyo kyeidiot. Ekigamba Museveni, even today, do doctors have the necessary equipment they need? Kiteekayo nto yakyo kuba bakiwadde sente kyasame. Mukama waffe tukwegayiridde. Museveni you what the idiot. Why don't you remove this idiot from the medical association? Remove the idiot. But you cannot, to know that you are stinking. No other society stinks. The medical association stinks. The teacher association stinks. One, they were captured, and I've written a book. I'm risking. I've written a book. Going back to the same Mujin and why the battle is ending in the parliament. The tail you are seeing, Tayebo, is seeing the tail end. No, you, the speaker and the deputy speaker. The battle is going to end in the parliament. These two people can be the shortest speakers and the deputy speakers. The battle is going to end in the parliament. This time around it is parliament. No. It is no parliament. These people came about. I'm telling you, the battle is ending in the parliament. And let me tell you your information. The Muhozi committee, investigated the land that the Namugaza is involved in. And it was found out who influenced the taking over that land is not in Namugaza. Are you sure? I'm telling you. This is going to be the shortest. The speaker and deputy speaker. And the shortest, they are going to serve the shortest term in office. The battle is, you are seeing the tail end of the struggle in the parliament. Why? Museveni abasukwizize wonna. Why is it kwatagira parliament yegenda okusembayo? We are seeing the tail end of the battle in the parliament. Kubanga balowooza nti parliament ono yali agala mu byobufuzi. We have 3 candidates. Abantu baba nabasobola okufuga eggwanga. Eku is not negotiable. Eku is a snake bite. Okay. Nti abantu bonna abasuula gavumenti ne baziwamba babali ku survive. Muwanga yatunuulira ng'obote akutte ba Peter Otayi bamwa isolated. Nga what is remaining for him is to be arrested. Okay. This is when he started dealing with the rebels. N'agenda Germany n'asisinkana Kirunda kiva Jinja n'abaga nti mujje munkyalirako n'ewange. Ba rebels baali baddayo ne babatta Namiti ye yabatta. Bali bakulemberwa Gonde Major Katabarwa. That's why Namiti died in the prison. Baite basobola Musoni. I mean, to top of body, it was survival. It was a wound, a snake bite. Why? Oito Joko yali agala okuwamba eggwanga. Natta brigade y'Okoya ne bamusiba ku Idi Amin. Ne bakwata abasajja ab'amagye ne babanyiga ne testicles to implicate Amin ne bamukwata. The mother did not commit. Okay. N'akiyiwa. Tewali aliwa kintu nga tali mu danger. Natali mu ya kituufu. Eku is a snake bite. Okay. Egana gundi yabagamba rolling is mubye nnyo. Bwemba temulekedde okubba tugenda bawamba ab'amagye. Lieutenant, flight lieutenant ne bamuyola ne bamuteeka mu kkomera. Government yagiwambira mu kkomera. N'avaayo mu myaka 2 n'abagamba ntaddewo okulonda mudde mubbe. Omuddamu yobanga tubamukiwa. Bamasasi bonna n'abamalawo. So Eku is a snake bite. Okay. So what I'm telling you, the first candidate of an African Gwanga is Eku. Is Eku. Okay. Because I tell you that when you see the military moving, the military moves beyond the logic.
when you see the military on the street, then it means the situation has defeated by politicians. It's now beyond logic. Okay. Tuchita masolo. Mateka gantalo. Kiri domuzijibwawo parliament ejibwawo. Masolo. Yes. Once you see the military intervening because they rush the arbiter. Okay. Candidate omulala mu civilian life getuyina tumuyita compromising candidate. Yaliwo oyo. A compromising candidate abatamanyiddwa unpopular like Mbabazi. Like ono munnange abadde ankuba nti ayagala bwa president tasobola kujjayo mutwe kakati compromising candidate yeah. One you take a time ne mugaa nti bannaffe tetulina kyakukola ono gwe tulinawo. Two ayita mu institutions sabotaging institutions creating a sabotage field. Okay. That's what Mbabazi used nono muganda nge kyabadde alimu. Okay. Akozesa nnyo media ne bamutuma amanya n'omukola batyo n'ajoga ensi yonna buli wamu n'ateekawo omukono kyayagala kyonna kyatwala bw'omuganda akuba n'akwafuwaza. This is what has been happening here. Okay. Kati bakwata balowooza nti a compromising candidate ayita mu party structures. Badelegates bagula. Obote was a compromising candidate. Are you sure? Obote became prime minister by chicken and beer. Lule abazungu gwe baali baagala ne bamuwa obwaminisita bwa commerce n'azimala ebyo ebizimbe ebiri mu paaka. Kakati Lule ne bamugamba nti genda nti first laala eyo genda ogikuba e Butambala. Abasajja b'e Butambala balukanzu baleeta emisinde wakyuka mu ddiini oli mu lutati baba amavundu mutatuvire kiyinza okuba nga obote yekipanga baleeta Lule okumujja e Butambala nga tali kubanga the first rally maiden rally ogikola wammwe bwe kiri olina Lule was required to go to where Butambala kakati e Butambala eyo Kamulege gye yali kitaawe Lutale bamwokera mu nju kitaawe wa Kamulege ya Lutale bamwokera mu nyumba okiregeza Kamulege ayinza okuba nga oba yali mu UPC be baleeta Lule nga takolaki nga talinnya eitayinza kubawo yakyuka muki eitayinza kubawo kakati Lule bamutwala emisinde n'anyiiga abazungu ne bamukolera meeting endala with the prominent people. Okay. Teyabagabula teyabagabula kakati abasajja bonna ne babeera disappointed teyabagabula abakolera president kyebatamanyi ndi abantu bagamba Museveni musajja bwagenda wa president yagala aveyo ng'alidde nkoko namba yalidde nesibunyuma bwakukola ate abafere ogabula bakimanyi muntu ayina wagenze embuga ayina okuba nga avidde nga mutuufu atulidde ntusindisa n'ebigere nnyo abasajja bamanyi n'okuga nti ennaku ezi era kabaka agaba biyingula tuletaga nalidde ebifiirwa birina kuba biyungula bamuseveni tebakimanyi ekyo batunuulyanga ne bagamba mbu abamawuli abavudde ebweru batebajja kulya ng'ate bwe mutambula bali balya nenga nange dina kubanga oli ayagala okubbako essowaani 10. What type of people are these? Kakati nabandikako ekitabo inside the palace oliddako ategeere obujozi bwe baali bayina era it was a miracle nti Museveni ayina miracle ayina Katonda naye obujozi buli mu State House ndowooza kati babukendeezaamu obutategeera nti ebintu bidoli byojja wano kuniibwamu nedda banyaffe tebatuzaalangako kuniibwamu. We come from very powerful families, prominent families. Kakati gundi Lule n'agwa Obote bwe yategeera nti Lule tagabudde bantu yabayita ku Alitamiira era lirinnya kwe lyava Alitamiira yaligenda baala yali awo ku Beni Kiwanuka Street opposite ne gundi ya Mandela ne Butoda yaliwo Butoda awaggulu we yali baalya ne basindisa bigere ne bagambye omudokola agabula omudokolo agabula atusingidde akaganda kano kabulago keke mwe yayina obulago obutono nga bamuyita bulago keke
Even the voice matters. Abantu fekatonda banne singa tugenda mu church ne tumweba. Nakuwa facing etundu lwako. Nakuwa figure ngetundu lwako. Nakuwa dobozi nkalivaayo. Kakati gwe omukolera ki? Ate kinuma kiri kimu ate godda mu shiri. Futo genda okoza mukama. Ate deri. Sirike bidde omusajja ono ne muwanika obugulu. Teri ansonga mu lugalo. Nakalema absent sa aliruda. Kabushenga abadde asoma. Kulumya absent sa. Ono namulabye mu meeting digati abatuuziza imbanjiraba. Uncle Sam yakubidde ku simu. I watch you every day. Nanti amazina mu ntiro lyange. Yali aganti erichi Mirundi is a nuclear bomb ngabagamba why don't you give him his money? He's because he's blocking the money. He wants the battle to continue. If Muhozi is bagamba muzolo agenze wasale things started changing. Sale akati obana agenze wasale ate sale ne bwabati ya percent. Ekire ekimu enkuba bwetonya tebasiga. Even if sale had given him money. Contrary to what people say. Ne mu family batabuka. Era zali badde zituyambe emyaka 10 zetukoze. Balesangawo amabanja mangi. Tubadde kulanga ne yalowooza nti ajja kunteeka mwanda we yaziri ng'olugosi. Nga mutandi wani gwojoga. Mutandi wani wana Mirundi bamujoga. Kitaffe yatulekera yiika 708 mu ggwanga 8 708. Since we powerful family. Very powerful. Tulisobola kwasembulika diguli 50. Very powerful family. Tituli bakuzanya. Okutulaba ne mutuniya okubo mwatulaba mu state house mwaloza tulimbo. We are not dogs. We are not bidoli. Mutuniya mukanyuge kasasira. Kagati. Obata gwe nkugamba. Nti compromising candidate taba popular. Okay. Nti Kibaki teyali popular. Kubanga Kibaki yali amaze okwekolako ekizibu. Kibaki bwe yali vice president mu yateekawo akakiiko. Do we need the multi-party or to remain a single party state? Kibaki n'agamba those who want to remove Kanu from power are like a person who is using a razor blade to cut a mugume tree. Emugume mu Kikuyu ye mahogany. Okay. They are good dreamers. Kati muya yeyambisa statement ye namugoba ku voice na humiliating. Was the first reform party. He was haunted by this statement. He was haunted. Ne Bush yali vice Waligan. We back Waligan ya Masasi yakanti I'm in charge. Ne baga omusajja we yekubiye munne. Ate to make matters worse. Omusajja yakubaligani ya Masasi yali regular visitor to Bush's office. Singa byali baano bali muyoleddewo. Kituufu. Naye bali baategeera ti Bush yabirimu. Era yasigalawo n'akuuma entebe n'akuma n'afuuka ne president. Kuba bali balina ba investigators. Kakati oyo Raila Odinga ye yagamba tosa. Yes. Kikwete gundi. Kikwete yali ajja. Ali Hassan Munyiti yali wa amaanyi. Kinyeta gonda amuga Nyerere w'ekijana wacha. Sokolekera ona ayitewo. Naye nga yali si yali ki? Teyali wa amaanyi. Kakati ono abadde ayitamu structures. Okay. Kati one of the areas ze balowooza party structures olwo atadde nga avuma muwozi. Hali campaigning, are you controlling everybody? What do you owe? Yabagamba kutagenda kujja mu ina. Yabagamba kandi agenda kuyita mu kibiina kyamu. Kaida has proved them about defeats. The military abadde bagamba nti is violating military rules. They did not know that this man is a senior advisor on special operations. Temuli mu military. Onayogera amajeri sachimanyi. Temuli military. Temuli mu military. If it was specifically the military operations, but even they can qualify to defend the commander-in-chief okujja omukolera campaign era kiqualifying ne bwe military operations. Kati onayogerera amagye ne deputy commander erero kyabalimu okutegeera special operations. Kibola oyo akakavuka ke babula kagende mu court is flouting military rules.
kakati ye kyabakoledde ate etayise mu wano. Ye president said, I will not anoint anybody. Anybody wants to be president of Uganda for Lord. Market yourself to the people of Uganda and the military council. That's why Utafiri is a powerful man. Utafiri mwa veterans mwali ne military council. Yes. Bwolaba yogera tumuita wakuzi. Simu tene. He is one of the people who have maintained closeness never veterans. Kituufu. Ate ne bamulwanyisa. Namubulira. Nimuga nti bakulwanyisa bamuteekako billion nga 5 abatayepo. Kubanga tayebwa constituency eri wana. Jempa manyi nnyo ate ono recording on video. Kakati this is why all government institutions have been undermined and demystified. Okay. The party has been demystified. The military has been demystified. The IG's office has been demystified. And the party has been demystified. Where is you said early campaigning? Early campaigning, if somebody fetukugamba mu tradition here, lubali zakubirwa kompaka. Kakati, what are you going to do? The man has told you, has demonstrated, he can earn votes without you, without the party structure. Yes. Chobulaba nti gundi mufuti mubaje obuzibu we yabufunira nti bwogamba otya nti bagoledde ebigezo by'obusiraamu nga sitegeddeeko which body yunebu gyemanyi which body did the Christians mark your exams? Kakati ebintu ebyo olina okutegeera who does what and what ate abo baloya bakulimba. But lawyers, the law is not specific. A law is not precise. Why? Singa eri precise, batugamba nga tusoma psychology. Nti omusajja bali a mathematician. Ne bamugamba nti 1 + 1 equals what? Nti 2 or 11. 2 or 11? Yes. A mathematician. Ne baleeta lawyer. Ne bamubuuza nti 1 + 1 equals what? Nasika nakatebina. What do you want to make it? Lawyer taina specific one. That's why there are two sides. Kasoleta lawyer mu kintu. Nze abatabani bange ba lawyer ntula nabo. Naye political wange penelogic bye nasoma. Ntula nabo ne respecting. Why? You interpret the law. You have to interpret the law. What did the framers of the constitution want to achieve? So you know constitutional law. Not any lawyer. Kati no wa human rights mulala. No wa chimulala. Kati mu Europe bo babayina. Nti gwayagala okufuna political asylum. Lawyer bamukuwa aba government. Oye yasoma ki? Human rights. Kakati bwekituuka kukuku reportinga. Oyo criminal lawyer. What crimes do you commit in that country? Era be bamukuwa kati bo basoma be waabo buli kimu kyonna kikoze eki. Kakati mu Uganda you have a constitutional court, you don't have constitutional judges, you don't have constitutional lawyers, bali be constituting abatasoma ne befuula ate constitutional court. Tuba tuli ku kyo songa ye mu busiraamu muli magirisi bulama bwe kiri ku magirisi bulama kuliko owejjuzo bayivu. Correct, that's what I'm telling you. The issue is ending up in the parliament, but Tayewa Chevatia. I want to tell you, Tayewa. Once you served on the Makerere board, and one of the areas the Muhoza committee has investigated is the Ministry of Education. And they found out a lot of settling evidence. And the first lady, I hear, agreed, Babakwad, but the commissioners, Nibagundi. Ne political women. Naye mwe tebabibabulira. The media bana abali involved. Betika metamanyi nti waliyo an independent chi. Nti what necessitated the calling of this meeting 2 days ago? The man told them the president is squeezing me. Ulikanduka nko nakatutte akanzijeeko. Why was it announced nti amatateka genda kuwebwa bana? Taka kujeko, buli kantaka kujeko.
nabagamba nti ekimu ku byala ebyamba Bobi Wine kubeera omutawaana mwamuggyako political career ye a source of income gye mwasooka okugjawo musical galas Besigye ye mwamuleka ne bizinesi ze nga amafuta nezisigala nga zikola ki nga zikola gundi faamu ye tebagibbako yadde ente yadde embutalina wasobodde okuyimba. It is in the interest of government. What the government does first is to cut off your financial muscle. Nange kimunkoze nange muganda wange ono kyankoze nange abewaffe kye bamukoze ne economic muscle ye bagikuttemu ate nze ye yagikwatamu naye abakuttemu yiye babe ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge naawe osasudde nga nange bw'obadde obonyabonya famire yange kakati kyenkubulira egamba the institution, the battle is ending in parliament. That's why parliament erina battles nti eno yonna obukiiko bulize bwebabuwuliriza nze nabagamba nti nina abaganda bakugamba nti bwoba oli enkoko n'otunulya byerya tekuwoomera. You forget about enkoko eri tunulya enkoko eno eri muki musowani. Yes, all of us had a past kituufu and we didn't know that one day I will be on air. Yeah, true. Tayebwa did, by the time Tayebwa was on the board nga batunda ettaka lya gundi Kabanyolo luddawa didn't know that one time we will be speaker of parliament. Ono gundi yaŋŋamba Among my brother, I was in a bank. I acquired some money. When you have a problem, please come to me. Yes, and he gives me money. Among he gives me money. Okay. At one time, he introduced me to Magoga as a Moko. Era Magoga Mayindi Mukodumu. Kakati, Nino Kokira ne Mugamba. This negative information you tell them that nobody was born to be a speaker. You have your past life. Okay. Ngokola mu bank okola luddawa. Two, bwe bateekawo gundi screening committee, vetting committee wayitamu. If we look at enkoko bye yali edda, who will qualify? Few of us. It's not only mugundi mwekeri y'abasodokisi mwe bakuga nti alibeera faza awasa. Alibeera faza tawasa. Nabagandi mulowooza nti omusista agenda mu musista takyalira nseko. Omusista naye akyalira enseko. Why? Let me tell you. Omusista akyalira enseko. Why? Akuba biragaano bya myaka 2-3 abanga akoma ku 2 nga teyakyalira nseko anaafumbirwawo. Yes. N'omusista akyalira enseko. Has a past. Kati ko bogerera ku musista n'omugamba nti lwaki wakyalira enseko wali mwenzi nedda mubale kati bito bibala tumubala lwaki yakyalira enseko. Kale katudde wedde bimamutandikirako temwongeze ebiseera by'essomero kubanga embeera zadde gye balimu. Lwaki amafuta tetuganywera ku ssente ziri ez'omwaka oguwedde? Lwaki ebirala byonna yesi lwaki amafuta tugakola ki? lwaki amafuta tuganywera ku price ey'omwaka oguwedde? Isi populism myamwe erisikitteeka. The problem we did Machel yali president wa Mozambique. Mukazi we yali minister of education. But in many cases, first ladies influence politics behind the curtains. Okay. Era nze bwe baali batwala first lady mu government, I wrote him a note. Twaziyitanga tuti I've forgotten. Nembaga nti mumutwalayo. Wali okigamba? Yes. Why? Balowooza agenda kufuuka president. Era Kabusenga yakubanga opinion polls. Ng'amuteekamu. That's why Mbabazi mistreated her. I have a letter where Museveni wrote to Mbabazi. Wagitusomera wano. Stop harassing me. Wagitusomera wano. I remember it. But Zibambi told me nti he had no problem with the first lady. He was always the first one to
bring in the reports. Okay. Why did Mbaba or Museveni in the first place take her to Mbabazi? Mbabazi take her. He's texting him, how will you treat my family if I'm dead? And what Mbabazi, he has been compensated. Ye battle and Muamu send. Everybody. Everybody batunia mugonia chino kuma bachiniemu onaloza mwinja kudda mu government adde mwaniemu erishi Mirundi nina kubeera hunting dog ekyo tekiri at my age I cannot be sikyasobola baganda bakugamba tekawerege nge ejeriyo tekyasobola kola bupakasi ndi ojankuberese muti yango mu meeting mugiri kweje emyaka ko bupakasi 67 ngamaze emyaka 10 bwova mu bufumbo n'obuddamu Lazaro bwe yakoma okunsita ina kye yakola obasanje esi ya mulimu obote esi ya mulema genda kasaki oba otadde kikole ki kite kati nze natomera ekiro di my political career wakkiriza nakkiriza era mu kitabu kyange mwekiri yayadolo the opportunity zogaggawala nalina songa omuku alowooza obwa president ajja kunjoga I must be in his lugosi oba ansibe mukubereba nakatawoneka akajiji kuba they had their own problems. These are the problems. Namani babibabuli I'm not rich no yina tomera ekyantu ali wa Museveni natomera nesanga yomuko. Yes kakati nzamwe riskiteka. Okay. We must be realistic. We have idealists and realists. I'm a realist. Okay. Let me give you an example. Do you believe all of the army commanders have had training in Sandhurst? Nedda. Who? Mutubulire. Jeje Odongo trained in Sandhurst? Katumba Amala trained in Sandhurst? No. Mugesa Muntu trained in Sandhurst? Gondi Kazini trained in Sandhurst? Sandhurst is a reserve for certain people. To the people, yes. But it does not mean that those who did not attend Sandhurst are not good commanders. This is the theory should use. Separate your schools as a government and leave the others. Leave the Sandhurst to the British. And leave the Chimaka. You have the Sandhurst and Chimaka schools. Two, the Baganda have a saying, what exposes the teeth is vomiting. Yeah. Once you vomit, then you come to conclude that the teeth is not infected. Saga is a major chaswa kugaya. Yes. Kakati chibiteri yo. When you're born, a Muzungu, a woman married to a black man. There was an incident in Acholi. The Acholis had never seen an albino. Okay. So when they saw an albino kid, the woman was thoroughly beaten. And at the first time she said, I found a ghost. But the husband insisted, no, you have been going to church and there is a Muzungu priest. When the Muzungu saw them coming, laughing up with the woman, the priest said, what is happening? This is an albino kid. But an albino kid, a black Acholi to produce an albino. And I don't think that the albinos in Acholi. In the northern Uganda, I don't think they are albinos. I was over with the research, the research that were released by UNEP, how produce an albino in Acholi. You telling me the government schools that performed well with the aggregates 4. These are Sezaka for the PL. Albino muchi? Mwacholi. Albino. To wakane na kuwakane. That's an albino. If UNEP is an Acholi, a black Acholi, who has produced an albino. So, for us elders, experts, don't take time to explain. Most of the schools that have performed well are private schools, not government schools. Lwaki? And you are Sandhurst. The bazade of those schools, not the virtues of education. Boba tekamu. Kakati government yegala okudya ebiremeseza amasomero gayo ebiteeke ne Sandhurst. Nemu Sandhurst. Mumubeere mu Kimaka.
take kawunga to Chimaka. I don't think that they eat kawunga at Sandhurst, but they are good performers. Two, who told you even in advanced countries they have public schools? Yeah, true. The only people who are not educated, who did not go to the widows of Britain, is Churchill and Johnny Major. Johnny Major married an old woman and was studying by correspondence. Even when he became Prime Minister of Britain, he imposed a ban on anybody to access his exams. Churchill failed all exams to go to the university until his father convinced him. He said, I beg you, Churchill, at least pass those exams to join the army. But the rest of British prime ministers come from the widows of Britain. Even in America, they come from today. If a prince, the British prince, wants to get married, nagenda mu university, agenda Chimaka. Abawala abasajja bonna ba parents abalina abawala abalungi babatwala Chimaka. Alondemu. Yes. You see, I'm a mass communicator. Mass communicators will use similes. Yeah. And when you are using a simile, you use a simile that can cut across. True. I'm using a simile that a university man can understand and a military man can understand. You separate our schools into Chimaka and Sandhurst. We are going to serve the same army. But to examine ani yafunye obuna mu somero lya government. Tell us. So you want also to kill the high standards in the private schools by saying no fees increase? Because you cannot fix the school fees alone. Or better could, I'm talking in English so that people can understand. Or better could easily fix the school fees. Why? On every news day, Obada has supplied Tatar lorries to schools. And what amazes me is that we did not incur a huge debt to India. Yes. What did you have those Tatars? You better get Tatars for free because every school had a Tatar. He bought it there. Yes. And you better had a small enclave of the economy. The whole of the country was paralyzed. But every when you see the schools used to go to Ministry of Headquarters to get beef, small fish, yellow maize, rice, cooking oil, and sugar. Then, after supplying these items to the schools, you would reduce the school fees. But if schools are buying from the open market, that when there is a drought in Karamoja, the Prime Minister's office has no silos. He goes to the same market. Where the schools also buy from. Yes. So, Miyingo, you will pay in the future. Does this apply in Miyingo's schools? Yeah. Why don't you resign? Miyingo, they told the Catholics that the vice presidency is for Catholics. This is Miyingo is hanging there. Miyingo, be practical. That let us separate the two schools. We are not like Nyerere. When Nyerere introduced universal education, he did not allow private sector. Another embarrassing thing that is eminent to intellectuals like me. Every release of results, we don't see ministers' children. They are either very stupid, but they are not here. Give me an answer. Why we don't have children of ministers? Imagine who would have the facilities, imagine at the top. Tell us. This is very embarrassing. Very embarrassing. Your children are not here. That means your children are not here. Because you know that your children are not here, you are killing the standards of education, even those who can afford.
Separate the two. Separate the public schools and the private schools. Nalabyeko mwana wa MP. And yes. Akali amagwa. Kali amagwa. Yavuddeyo ng'asomye bulungi. Where you are children. Never ministers to abaana. If you say that you are old women and old men, where are your grandchildren? Yes. If I wanted to eat from Ukuru's place, I ask the girls inside, the cooks, do Ukuru's children come and hit here? Yes. Where are your children? Mijingo, tell us. Are they stupid? My answer, they are not stupid. They are not here. That's why you don't mind our the standard of education. Because your children, you are cooking food, your children and grandchildren don't eat. Yes. You see. But names it Tamale. Me am a risk taker. Politics is for risk takers. And I know every time I write my books, I tell them that the future will regenerate me. Yes. They are going to ban schools. Children are going to ban schools. When I go to an hotel, before this young on a young joke and I'm pitting Chidori, a children married the Bill take up with her. Silly joke. No, I'm not a joke. No. The way I was born, when you ask my mother, the way I was born, I'm a different character. I've survived everything. Another important thing we should discuss, apart from those I've enumerated. When I used to travel with the president, in every hotel you feel a form. Your hobbies. Your hobbies. Me, I used to tell you to put it there sex. Is sex a hobby? Yes, because you find a school. I went through Makomagiro. Yes. That's why I tell my children I'm more intelligent and bright like you. More than because you get to sing about good schools. Yeah, we've taken you to good schools, you are exposed to babuza kumala busa, to babuza kutambuza bigerefu during our time, nenga kugenda nengattu. Ate ogijamu niko nasamba na yakapira omulinye ebigere ate gwatutenga tobaje kujja ko nebyana ebiralu ne bijikujja ko ne bijambala ne bijikudizango dayo. So it was not good to go with the shoes at school. Kakati today you find a school which is full-fledged. Tennis, volleyball, hockey, swimming. You must have a swimming pool. Computer. Yes. Because those good schools, even if you take your student who is not bright, one, he associates with the future leaders. True. If you take your student to Bordeaux, you take it to these prominent schools, Namiyangani, the Catholics, the world, and these people don't know, because I've written how to save our education system. Okay. I know. Is the book out? Kakati, Bolowoza, in many schools, the children choose schools. Always their mothers accept the schools. Why? Why are mothers interested? In my family, one of the reasons why I have many children who are highly educated is because they come from different mothers. Yes, in fact, how many? Out of my 80 children, I think is this Tamale, who has her younger brother and 2 sisters. And Doctor Mirundi, naye ayina baganda be, ye mulenzi yekka. The rest come from they are single. Omu. Kakati mu bupapi bwamwe obw'abasiraamu simanyi bwe ndibeera mu ggulu. So what I'm saying is that the mothers make sure
that their children succeed academically. In fact, this is where Bukedde helps these schools that don't perform. Why? Kakati Bukedde agenda kubamu n'ababiri. Kubanga eyayise, I was explaining in Kamuli that your problem, you don't understand these aggregates. Somebody can tell you the best student of Kamuli, Ngoina Kumi. Kakati, his parent, your parent will ask, how come that my son or daughter, who was the best student in Kamuli, or Akai or Chotira, has failed to get a government job? Yes, you are the best according to the fools in that district. Yes, until you namunana. According to the Nakuba, Nimutanete, yes, is a district. But could be a yes, district, aggregates is wa. Only attaching them district in Abumeka. Buna. Gwayashin them district in Namunana. Ekitegeza. Wanajja kufuna ekifo bali bayombe abeera nga bajja kuyomba abeekyotera abasajja bano basosola abanyankole omwana wa gondi yasinze mu district tebamuwadde Bukedde at obufere bende obwo kubanga bwobutekinga advantage obuyigino baddira omwana wakusasira n'amuweeka ku mugongo ng'afunye 16 nga omwana wakusasira yayitidde waggulu okokosebowa ndikokayira akalula abalongo. These are the people who are causing trouble. Super B, there is no Super B, no Super B, there is no Super B. Super B, the wound. Kakati banna Kenya bo bagezi. We should study. The Kenyans, when you read my book, I tell you, the first people to realize a revolutionary must educate his society. Not to achieve government jobs. Okay. Education does not mean that you will get jobs. I've never applied for a job in my life. And I never applied for you're educated. I'm educated. I use my communication skills. Okay. I'm the most followed up person in spite of but people, I have a big following. Yeah, true. And in fact, if I was a selfish man, I would be a billionaire here. Why? I give these interviews knowing very well nti bagenda kufuna musse bwekiri nze nkola akantu kamene bakateeka ku simanyi muyita mutya ati kutoko simanyi nazine endongo yange ne bagiteekako andi ne bateekako endongo endala buli bagandana buli bagandana ndindika n'oyo naye naakola ki naye naalya sente because I'm a gold mine. Kakati I've never applied for a job in my life. But education means that you are not going to get a job. A person who drives you out to drive a car does not necessarily buy a car to drive. I had a quarrel with your Tamale. He used to drive, he used to ask. You have vehicles for taxis. You have a vehicle for my mother. But you don't allow me to drive. Why did you take me to driving school? I told him, I took you to driving school to know how to drive. To drive, in the case your mother needs you. But that is my wife's what? Not yours, not yours. I take you to the police. Buy yours, make a man and buy yours. True. So it was arguing that if you knew that I could not afford a car, why did you take me to driving school? To have knowledge that in case your services are needed, you can drive. So education is not a guarantee. Education is not a guarantee. We have 40 universities. This is what they are told. The Japanese, after realizing in 1848 that China had been overpowered by Britain, the Chinese started the UPE in Chief's compounds in 1848. The person who started, you are talking about millennial goals. So it is better to have an educated society who don't have jobs, but without an illiterate society. So it is the duty of a revolutionary, like Museveni, to ensure that everybody is educated. But the problem he has is that they demand jobs because his people have failed to know that a sheikh does not look for you necessarily for you, a woman to marry. True. A police cannot get you
a woman to marry. A Catholic priest cannot get you a woman to marry. No, they only introduce you to God to officiate the marriage. Okay. Two, I'm telling you, where these people went. Two innovations I've suggested in my book. Okay. One, look what the Kenyans. What the Kenyans have done, if, as it is out now, they consider first those who went through public schools. Their schools. Okay. Yes. If there is a school for government, a government school, it could not be allowed to choose four. The best students in UPE schools would access government schools. Okay. First. Because these people who can afford, who have been paying millions, are now taking over government schools. True. Yes. Let those students who have been going through bad schools, the so-called bad schools, but who have brains, join Wood now, without considering. In fact, they wouldn't be allowed government schools in Kenya. They are not allowed to take bright students. The government schools get first the products of the government schools. Government schools down. Okay. This would work. The person who went through a poor school, a public school, should receive priority in the secondary school first. That's your products. This is what I was telling the state house people. You people, Museveni sponsors, state house sponsors, students who don't have jobs, but it wouldn't be that they don't have jobs. They wouldn't recognize it. Museveni yakuwerera. Yeah. Yes, Museveni educated Kaira's son. Highlight this, whether they get jobs or not. But you say that the president has, when the president pays school fees, like he paid for me at the university, when the president pays school fees, he gets 3 votes or 4 votes. The parents are happy. He gets 2 votes plus that one. Never leave. Cut the second proposal in my book. I'm telling you, we should treat bright students as soccer stars. How? Yes, you rejected me in the primary 7 at Avudemu. I perform well in this school. Why do you choose me? First, you pay the school. Why do these big schools take on Mukakeka? Muganda tells you on Mukeka, seated. You rejected this boy, oh God, in after primary leaving exams. Okay. He performs better in senior 4. Why do you grab him? Goli Bombozi. Schools must hold their bright students. If you are rejected by Ibudo after completing your P7 and I perform well in the senior 4, this is school that has made me attractive to Budo, like a soccer what? Player. A soccer player. Budo must pay. This is school. These are my innovations in education. Just kind of kuja kwa wakubiri inshallah program the sharp talk tuongere ku matunira byenjigiriza n'ensonga nyingi nnyo nga zibazitambudde mu uno yatwala radio za 7 tujja mufuna ku lwoko mulaba abana ko bagende kusomera aliro okukinduka yatwala radio za 7 nembaga nti ono aliro okukinduka anyampise ekiniga yazitutte era kwekiri busoma kola nkoze nateka koji ne shida after aliro okukinduka omanyaba nyankole bakugamba nti omwana bwaliro okukinduka bota mujja ku mmere bebabba wano bebaliro okukinduka bano bebaliro okukinduka nabaga mubi omulaba bote okiraba yatwala ti Museveni bamutwala mu factory ngekola battery ne bamulaba zindu 3 nekyo ne mukibba ekigenda okupopularizing Museveni omunyankole kyakugamba nti onyampoli kakati bw'omunyampa ng'olya otta appetite yo kati mwemwabbaditiyo nemunyampa mulya kyobola Museveni yapafominga mwanyampa shiriki eyina kyetuyita omugugu abaganda tuguyita mugugu gwe gutyo omugugu means temuyina bajjajjaffe bagendanga ebunyolo okulwana oba mu ntalo balina ebintu byabwe ebyabakuumanga
okomawo kakati newabaawo ne Lubaala ayogera the two are different. waliwo omugugu kyobulaba omuganda agamba togatta mandwa namugugu the two are separate. Mandwa talks naye waliwo ebitwogera awo wekiva togatta mandwa namugugu bitambula kati gobwejje wange enswera bbiri ewange mu maka nemmala nyingira bwenzi nembaga nti abawano abakuuma wano muliwo nejjajja yali aziina nekitange yali aziina enswera bbiri era mukulu wange oyo gwe bayita sa yagenda okwerekera jjajja ewaka naziraba nakubako emu kato namukyayira ddala kakati ebyo bya famire ate ne babaamu bano ababikolamu endala ebyo byobonoona ebyo bibatta ebyo bya sente ntono byaki naye ffe tukaaba bukaabi ngenda bugenzi waffe nga bwe bangoba nanyonoona n'olowooza nti wakitalo ajja kunnyamu nkomewo bannyemu tekisoboka nkaaba bukaabi balibo ne bakola siina kyenabakola noona mutabani wa kajiiji n'omutwe gwe ayagala okunnyamu emisango gye ng'oginya mwani kakati nti kasitazikolabi enefakati kambabuulire I laugh at these people. Why? Those ones who are saying that Mirundi is a nuclear bomb, it should be ayina kubeera mu gavumenti tumuniemu bwetumujwana nga tumutwala mu media nga tumuniemu bwetumutwala mu president nga tumuniemu kati they are the ones who are saying why don't you give Mirundi his money? Yayogera mu meeting namulabi why don't you give Mirundi his money? Ndi Muhoozi has blocked this man and Museveni because they wanted to Mirundi to hate you more. But when Museveni gave me money, you took it. If Mirundi is a nuclear, tebakafunza nze nakugamba mwe era nga mugundi mu kitabo kyange ekyo kyempandira amatu gemwanyaga endeku ya tonteegi n'ensaka y'amalu sinnamala bwe yadde emitwale kati gwe kubira essimu aba UCC gwe bakubire gwe bakuteeke ku ttaka yeza akozesa nyingi nnyo wadde emitwale emeka. But you see, African gods are very fair unless you are in the right. I cannot invoke my gods against anybody. Okujja kunganze ku balumbi tebakola bwebanga tebasigwa aliko era nange bwe mbaasa basiga nti mulumbe mbaga musalewo emyaka 10 naye bamukubye nemulabye nga ayise Diana ayisani bane Mirundi mumweseteze. Yes, you humiliated me for nothing. Sina kyenali mbakoze bwe tumujja wano katumutwala mitu ya sente aswera amazi bwe tumujja wano mujja kuddamu muniemu nvuka ekiroli kimuniamu kugondera zonna muzijje ate kijja kutuuka ku level bango ba 2014 katuli mu mwaka gwa mwenda. It comes a time when it reaches omuteeko level nga balina kujja waka. So the more I broke this man I laugh at you. There are times when you accept nti bakuwanga bali bongera kusiba anti nze kati nze mutuufu yali wazambo ajja ku 5 billion nino zaatwala kana kalema nakatwaka kalinga embuzi katubandika akajiiji kana kasajja kali mu New Vision nze ngenda bugenzi waffe era kati ngenda kugizimba ennene basirika ogenda gizimba anti kati eriye wange ewaka yategula nze eriye waka yategula nze Katonda abeera atya mu ssabo Katonda abeera mu ssubi tolaba abalokole batandikira mu ssubi balaba Katonda makanisa g'amaanyi kati nze yange eno entono tradition eriwo mwembadde nkolera ebyamagero ebadde yamategula ntula ku Namulondo nti maliba sitabula kuddiba ntya nti amafumu gali eri ate kiriniki ebeeramu ekyamafumu waliwo temutera mafumu abo ba traditions nejo ntwaleyo ndabe n'ogamba gwe n'ogamba muzukulu nti omuzukulu anyenga emindi ku mizigo bamuyita omulogo sooka omuwe sente aginywerewo emyazimba uyu wadda
owali modernized owanga ali modernized toyira nti awulidde embuutu akuba omuntu kumbaga owali modernized oba kiki oba ku shiriki ati nkubulidde ng'ogiyita shiriki kambabuulire eno ensi ya struggle between God nze katonda w'abasiraamu sikkirizangako nti ye katonda w'abakristians why owammwe ali merciful naye owa Christians wakugezesa ayina amaanyi galwana nago ng'ennyonyi bwebeekola bweri neekomawo neekola bweri erwana na gravity kankubuulire okumanya katonda wa Christianity si ow'abasiraamu katonda wa Christianity akugamba nti abasajja abaali balunda baalaba emunyenye ne babategeeza nti Yesu azaaliddwa emunyenye yababulako ani yali akola ekintu ekyo Swaitaani kuba yali ategedde nti omwana azaaliddwa agenda omulwanyisa olaba Swaitaani bwalwana nti Christianity katonda akulaga nti alwana naani ne Swaitaani ekitegeeza ne Swaitaani w'amaanyi emunyenye yababulako emunyenye bwe babulako basibirawa mu lubiri ne bamugamba nawe tulina kabaka gwe tunoonya katonda yawangulako Swaitaani ku kintu kimu singa abasajja bano yabagamba nti nze nina endogoyi mugende ne basajja bange bamusinze tebaali muse bali okujjako nga yali adduse naye olaba Swaitaani yabuze munyenyi Swaitaani munyenyi egibuze kuba Swaitaani yabuze munyenyi abasajja ne babula byonna katonda yali abikola kakati kankubuuza Ibulayimu Swaitaani yagende wa mukazi we nemuga nti ono Ibulayimu agenda kutta omwana omukazi n'agigoba Swaitaani nejja ebwani ewa Ibulayimu ew'omwana Swaitaani naga nti kale obanze tanzite Swaitaani nekomawo nedda ewaani naye nga katonda tanagiboggolera Swaitaani ekola gravity Swaitaani yakola gravity ate kumanya Swaitaani teyamusaka ala yamugamba nti namuwendiga yes jamu engatto zo mu bigere ebyo laba ekisaka bwe kikwata omuliro ate ekisaka ne kitasiirira nawulira eddoboozi jamu engatto zo mu bigere ebyo kubanga ino gyoyimiriddemu yensi entukuvu yes naye Swaitaani neryoka ekwata Yesu nemutwala ku kasozi Swaitaani yakwata Yesu nemukwata ku kasozi nti wabiri Swaitaani aba mukazi yali ayingidde rooti Yesu aba mukazi Swaitaani yali ayingidde rooti nkubuulira nze ekigenda okunzimbisa yeekaalu ennene nsitadinze Swaitaani ogitegedde Swaitaani waliwo Swaitaani yeetaaga kali gwe kyotamanyi tinamanyi gokozesa ga Swaitaani gokozesa ate kati ogitegedde kakati omutamiivu afaayo mwenge kigwanywa n'atamira neyeebaka tafaayo ye Swaitaani bweba Swaitaani ekuba ekkanisa nekuba obugagga nekuba influence nekuba kikyonna nemuteeka ku ttaka nakkiriza nalabye meeting engakkiriza ng'apondoosa nti yegwe naye gwenze ojavuwaziza emyaka 10 gwe Museveni akutteko ku kantu katono nnyo bizinensi zo n'olaajana naye olumbe bwe lubanga lukoze enjovu nefuuka embwa kapa eri kuki yes you have suffocated me for 10 years ne sente zange wazikwata eri Mirundi is a nuclear bomb are you not the one now who is advocating for giving him my money kuba alaba kali mzaitamani ekitegeeza Swaitaani tuveeyo Swaitaani tuveeyo ngenda bazimbira egundi ebyange tebirimu ebyo era nze nkola ku banene koze okola lwakomeka lwakusatu naye atalina kakadde ka sente ewanze sisamirangako lubaale muwavu ataza kati tatabona kujjawo tojja wange kakadde kudda waggulu bwe tolina kakadde tojja kati kolera eki bwatalina kakadde nze nwane n'ebyomwe byakusiranya dda gwe byomwe byakusiranya dda ogenda kulwana nabyo ngenda kulwana nabyo ate ojje nga tolina kyolina
nenze mbawa amagezi nabaga nti tekinologi gwembawaamu bw'oba oyagala okumanya nti nina obuwangazi ku nsi genda osalisa eggwanga ennamu buli myezi eki esatu seggwanga kasita tepaapaala oba oyingidde ennaku 40 nziyita muleka anti gisashiriki bwoyo ebintu byebyo oba obijjawa ate enkoko enseera kaseegireti neyegalanjula gwenina ennaku ngezi zosigazizza zitabalekera kukisatiisa abantu salako ku nkoko olabokase enkoko gisala nesirikirawo musaleko ku nkoko ennamu ate ekyokulikyembagamba yenseera naye kubuulira omukazi salako ku nseera omukazi kaseegireti nabaga nti embwa kasa ojja abali mu byala abakazi batta embwa ne bazimalawo kasa wakomanga bwewaka embwa negira bweti eba yalabye mami ng'emigo givuga eba ekugerezaamu eba yamulabye embwa eba yamulabye fena yatugulimba tuziteeka ewaka endiga ate abeeno bagenda muloogi embwa ebonekera bamulusuku endiga eyo gyolaba entaama bagisiba ku kkubo naye entaama eyo giraba noba nga ogenda kubba oba ogenda mu bwezi entaama nekutunulyaetayega dayo gyoba bagenda kukwasa entaama ekebera gyolaga noba ogenda kubba oba ogenda mu bwezi nesirika busirisi dayo endiga eyo gyolaba era kyogala nti akaliga kanakajjawo ebibyensi ente ezirimu endiga tezikubwa laddu wabula ente munne ezirimu n'okubba tezizakubbibwa endiga kati bazibba kati abaana babifulula endiga ate embizi yabbibwanga edda ngaesiranya embizi yali esiranya nga batta embizi bonna ng'olubba embizi osiranya naye kakati hygienic conditions muganda yange ekyusi ali nansana awo kati nkuleese kakati ekyo kirala endiga eyo gyolaba towuli omuganda bwakugamba nti gundi nti omubi akutuza endiga yes endiga obuzaabuziyo andi obuzaabuzi weeyo wakoyi but when endiga stares at you netakola noise go back gyolaga wali si birungi when you are going to a risky venture and endiga looks at you ebeera kuku ne bwoba ogwera ewakiri ng'ogwerayo okonyemu nti gyolaga birikirira gyolaga birikirire endiga bwetakonamu temugenda biga byamuzeyitamaletemugenda biga byamuzeyitamale temubigenderako ebyawanga ndimunanda ekanisa eyange yamaana kakadde ekiwempe kyamaanyi entebe z'amaanyi ndi ku Namulundu yoli mutegula ebyo byammwe byamaliba siira ebyo bayamusabo waliwo omusajja yajja ewange naŋŋamba tewaliwo omusawo omuganda yamubba banaabafere namutunza buli kiki kyonna kati najja ewange nemugaa nti omanye ensasula gyogenda omusasulamu yakutumaki nti bweyamala okuntuuza ebintu byange byonna nanga nti genda ondeetere timba gwatasobola kuleeta nemugaa nze timba ngenda kubulya bwe bamukwata kwata timba namukwata namuteeka mu kutiya namutwalira natuuka ewaka ne bodaboda namuga jjajja kiwantuma nkikuleetedde yalowooza nti kisambi kyante linda n'abaaliwo n'abazikiza alaga eki alaga amaanyi ate sabo ono yayagala ebyakomiti mukoki yayagala omusajja n'agenda asumulwa timba yakambuwadde kakati yalinamu ate jjajja gyali yewali amafumu bwe bakola era ndi agamba sabutegenda kukizibwa. That's why they murder people inside.
ekliniki teyinaako ludda lwa manju amafumu gonna galyena ate. That's why they kill people. You cannot have spears in a clinic. Bebatiramu abantu naye omusajja timba yamusiba anti talina mimba lijafulumira ate ono yamuleeta yaleka gaddewo yagamba abaana be mugende mulabe ekiri ku mando basanga mando timba amusiti ne balayo ekyalo kyonna gono yavuze eddabole nekukyalo yasengukamu teyaddamu kubba bantu. Tetwagala bashiriki babba bantu, twagala abashirikifu abakuba obusaati buno abali modern endulu eva mu kifuba negwe ndogamba mbu gonde omuganga teyeganga lubeera otya nga gwe tulina ssente noga nti ogaba eddagala ly'obugagga eyo siriki nfu gwosobola ogaba kyotalina siriki erina okubanga egaba siriki mzee Tamale siriki tumukomi awo wiiki eno mzee Tamale ensonga yo journalist kana kakofiira kempandisi genyambadde